Morning students. In last class from Ionic equilibrium 2 videos send చేస్తున్నాను అవి థియరీ టాపిక్ బేస్ చేసుకొని పార్ట్ 3 ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ప్రాబ్లమాటిక్ టాపిక్ కాబట్టి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ నేను అయాన్ ఈక్విలిబ్రియంలో యాసిడ్ బేసిస్లో యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ ఇచ్చున్నా. విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ oxidation number, with increasing of oxidation number, acidic strength is increases, acidic nature is increases. For example, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4. What is the acidic strength order among them? The right answer is HClO4 is greater than, HClO3 is greater than, HClO2 is greater than HOCl, because of here chlorine oxidation state +7, here +5, here +3, here +1. Oxidation number is more acidic nature. That is concept 1. One more concept, one more example. Among HClO4, H2SO4, HNO3, what is the order of acidic strength? Then chlorine is 7th A group element, sulfur is 6th A group element, nitrogen is 5th A group element. From left to right, from 5th to 7th, non-metallic character increases. Non-metallic character, more non-metallic character, metallic character increases. Acidic strength is increases. చాలా కేర్ఫుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి నిన్నటి టాపిక్ని మళ్ళీ అగైన్ రిపీట్ చేస్తున్నాయి. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్. Non-metallic character increases, acidic nature is increases. That's what is the order? HClO4 is more acidic, then H2SO4 is more acidic, then HNO3 is the right answer. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నా. ఈ రెండింటి రిలేటెడ్గా 1 more 2 బిట్స్ ఉన్నాయన్న, ఆ 2 బిట్స్ కూడా మీకు క్లారిటీ ఇచ్చి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. దట్ ఈజ్ ఇన్ హైడ్రైడ్స్. ఏంటట? ఇన్ హైడ్రైడ్స్ వాట్ ఈస్ ఎసిడిక్ ఆర్డర్? చాలాసార్లు అనుకున్నాడు ఆ బీట్. ఇన్ హైడ్రైడ్స్, ఇన్ హైడ్రైడ్స్ బాండ్ లెంత్ ఈజ్, బాండ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అయితే ఎసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఎసిడిక్ నేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. నన్ను మరోసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్కడ? not in all compound, not in remaining compound, only in hydrides bond length is decreases, acidic nature is increases. For example, 2 bits with the hydrides of 7th A group element, HF, HCl, HBr, HI. These are hydrides of 7th A group element. Fluorine hydride, chlorine hydride, bromine hydride, iodine hydride. In among them, what is the acidic strength? Nana, HI having minimum bond length, that's a more acidic nature. HF having maximum bond length, that's a less acidic. So what is the order of acidic nature? HI is more acidic than, HBr is more acidic than, HCl is more acidic than, HF is the right answer. One more example. Hydrides of oxygen, H2O, H2S, H2Se, H2Te. Hydrides of oxygen, hydride of sulfur, hydride of silurium, hydride of tellurium. All are oxygen, sulfur, silurium, tellurium belongs to same group. From top to bottom in hydrides, bond length is decreases. Due to the decreasing of bond length, acidic nature is increases. That's why which compound having more acidic nature?
hydrate of tellurium is more acidic. So the right answer is H2Te is greater than H2Se is greater than H2S is greater than H2O. It is the right answer. ఈ బిట్ కూడా చాలా సార్లు కాంపిటేటివ్లో రిపీట్గా తగిలింది. Acidic strength in hydrates, bond length is decreases, acidic nature is increases. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ మోర్ బిట్ ఇందులోనే అడుగుతున్న దాంట్లోనే ఎసిడిక్ నేచర్ మీద ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ HOCl, HOBr, HOI, perchloro acid, perbromo acid, periodic acid, perchloric acid, perbromic HOCl, HOBr, HOI. What is the order of acidic nature? These are known as oxy acids. In oxy acids, all are having nana here observe cheyandi. Chlorine more non-metallic. Enduku chlorine, bromine, iodine. Top to bottom, non-metallic character decreases. In a top to bottom, non-metallic character is decreases. That's why HOI is less acidic. HOCl is more acidic. So the order HOCl is greater than, HOBr is greater than, HOI is the right answer. ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ మీద ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ నిన్న క్లాస్లో మళ్ళీ ఈరోజు క్లాస్లో రిపీట్ చేసిన మొదటి టు థర్డ్ ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ 4 మీద కంపల్సరీగా ఎక్కడో ఒకసారి బిట్ తగులుతుంది. కేర్ఫుల్గా దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ నేచర్. దీనికి రిలేటెడ్గా నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ యాసిడ్ బేసిస్ మనం లాంచ్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. Ionic product of water. What is the meaning? Ionic product of water means the product of, it is denoted as Kw. It is equal to the product of concentrations of constituent ions in water. That means Kw equal to H plus into OH minus concentration. Leda Kw is equal to 1.0 into 10 power minus 14 mole square per liter square. It is a value of ionic product of water. Ekkananadi not at all temperature, at 25 degrees centigrade only 1.0 into 10 power minus 14 mole square per liter square. ఎందుకు ఈ పాయింట్ చెప్తున్నా అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ మీకు గుర్తు చేస్తానన్న. విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది అనుకుందాం. అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at 70 degrees centigrade ionic product of water Kw is 1.0 into 10 power minus 12 mole square per liter square. Nana at 25 10 power minus 14, at 70 10 power minus 12. Temperature is rises, ionic product of water is increases. Rotate point cheppe ikkada. Ionic product of water Kw means the product of concentrations of ion in concentrated water. Kw value at 25 degrees centigrade temperature 1 into 10 power minus 14. The units of ionic product of water mole square per liter square. With increasing of temperature, ionic product of water is also increases. At 70 degrees centigrade, ionic product of water is 1 into 10 power minus 12 mole square per liter square. అయిపోలో బిట్ ఇవ్వాల. నేను అడగాల్సిన బిట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at 25 degrees centigrade temperature, water having H2O having equal H plus concentration on OH minus concentration, that equal to 1 into 10 power minus 7. లేదా Kw is equal to 1 into 10 power minus 7 into 1 into 10 power minus 7. ఎందుకన్నా H plus into OH minus అన్నా, that means 1 into 10 power minus 14. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న బిట్ ఏంటంటే at 70 degrees centigrade temperature
what about the acidic nature of water and what about the nature of water అన్నాడు 25 degrees centigrade దగ్గర water pH at 25 degrees centigrade temperature at 25 degrees centigrade water pH is equal to 7. It is neutral. It is neutral. ఎక్కడ at 25. నేను అడుగుతుంది at 70 degrees centigrade temperature at 70 degrees centigrade temperature pH of water is decreases but it is also neutral. pH decrease అవుతుంది కానీ వాటర్ నేచర్ ఏంటి అంటే న్యూట్రల్ డే because of at 20 at any temperature in water H plus concentration must be equal to OH minus concentration. Temperature ఏమైనా ఉండొచ్చు నాన్న 25 కావచ్చు 70 కావచ్చు 90 కావచ్చు 100 కావచ్చు ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా వాటర్లో H plus is equal to OH minus then it is neutral. Always water is neutral. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద బిట్ తగిలింది ఏమన్నట్టు వాడు ఒకసారి బిట్ at 70 degrees centigrade temperature what is the pH of water and what is the nature of water అన్నాడు at 70 degrees centigrade pH of water ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది but it nature is always neutral. ఎందుకు న్యూట్రల్ అంటున్నామంటే here reason is that at any temperature water having H plus and OH minus the concentration of H plus must be equal to concentration of OH minus. That is what about ionic product of water. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద బెట్ తగులుతుంది ఒకవేళ ఇందులో కూడా మిస్ అయితే మెయిన్ ప్రాబ్లమాటిక్ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు అసలు మెయిన్ అయానిక్ లిక్విడ్ మీద యాసిడ్ బేసిస్లో కావాల్సిన క్లాస్ ఇది ఈ జస్ట్ 10 minutes కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది pH మీన్స్ ఇట్ ఈస్ negative logarithm of H plus concentration is known as pH. pOH is equal to negative logarithm of concentration of OH minus. pKW is equal to negative logarithm of KW. pKa is equal to it is a negative logarithm of Ka. pKa is equal to pKb is equal to negative logarithm of Kb. Hydrogen ion concentration, OH minus concentration, ionic product of water, dissociation constant of acid, dissociation constant of base. Main formula pH equal to minus log H plus concentration లేదా pOH is equal to minus log OH minus సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి ఆల్రెడీ ఫెమిలియరే మీకు తెలియాల్సినవి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ వాటర్లో pH plus pOH is equal to pKW ఏంటన్నా pH plus pOH equal to pKW లేదా H plus concentration into OH minus concentration equal to KW నాన్న pH plus pOH is equal to 14 లేదా pOH is equal to 14 minus pH is equal to 14 minus pOH సింపుల్ గా అనిపిస్తాయి బట్ చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే అండ్ ఆల్సో Ka into Kb is equal to KW. Ka into Kb is equal to KW. It is also very important relation. K means dissociation constant of acid. Kb means dissociation constant of base. Ka into Kb is equal to KW. Kw means ionic product of water. Nana pH మీద related formulas మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడు pH plus pOH equal to pKW. H plus concentration to OH minus concentration equal to KW. pH plus pOH equal to 14. pOH equal to 40 minus pH. pH equal to 40 minus pOH. Ka into Kb equal to KW. ఓకే సింపుల్ ఫార్ములా ఇస్తే గుడ్ అంటే మన pH మెజర్ చేయాలన్నా pH మెజర్ చేయాలన్నా యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ అబౌట్ ద H ప్లస్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ OH మైనస్ కాన్సంట్రేషన్ నన్న H ఇన్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఎవరికి ఇది ఇన్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఓన్లీ ఫర్ స్ట్రాంగ్ H plus concentration is equal to normality of acid.
H plus concentration equal to normality of acid. Strong base, ఒకవేళ strong base అనుకుందాం నాన్న. For strong base, H plus OH minus concentration equal to normality of base. OH minus concentration equal to normality of base. ఓ ప్రాబ్లం చేసి చూపిస్తాను నాన్న. ఏం అడుగుతున్నాడో ఓ ప్రాబ్లం క్లారిటీ ఇస్తాను. Strong base కి OH minus concentration equal to normality of base. Weak acid, for weak acid, not strong, weak acid, Ka is equal to C alpha square. Alpha equal to square root of Ka by C. H plus concentration equal to root Kc. root Kc. ఈ మూడు ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి. ఒకవేళ ఇట్ మే బి వీక్ బేస్, అది వీక్ బేస్ అనుకుందాం నాన్న. As usual, Kb is equal to C alpha square. Alpha is equal to square root of Kb by C. OH minus concentration equal to square root of Kb into C. Square root of Kb into C. ఈ 6 ఫార్ములాస్ మీద బిట్ కేర్ఫుల్గా చూసేయండి. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, H plus concentration equal to normality of acid. For strong base, OH minus concentration equal to normality of base. Weak acid, K equal to C alpha square. Alpha equal to square root of K by C. H plus equal to root Kc. అలాగే in same manner, weak base, Kb equal to C alpha square. Alpha equal to square root of Kb by C. OH minus equal to root Kb into C. ఓ చిన్న ప్రాబ్లమ్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాలిక్యులేట్ ద pH ఆఫ్ ఏంటిదా? క్యాలిక్యులేట్ ద pH ఆఫ్ 0.05 m barium hydroxide. 0.05 m barium hydroxide అన్న. వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, మళ్ళీ బిట్ని కేర్ఫుల్గా చూడన్నా. క్యాలిక్యులేట్ ద pH ఆఫ్ 0.05 m barium hydroxide. నాన్న 2 పాయింట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. గివెన్ కాంపౌండ్ ఇస్ barium hydroxide. Barium hydroxide means it is the best example of base. Base కాబట్టి pH ఉంటే OH plus concentration ఉంటుందా, OH minus OH minus. So first of all, OH minus concentration equal to, it is strong base. No, well familiar formula మీకు. OH minus equal to normality of base. But in our problem, I doesn't given the normality, just it is the molarity. Molarity is given, normality wala. But OH minus ante normality base, that equal to molarity into n factor. Into molarity into n factor. Molarity is already given 0.05. n factor means acidity. Barium hydroxide లో acidity 2 OH groups ఉన్నాయి కాబట్టి 2, that equal 0.05 into 2, 0.1 n. That is the normality of barium hydroxide. First of all, given molarity ని normality గా కన్వర్ట్ చేసాం. 0.05 m molarity అన్నాడు, దాన్ని నార్మాలిటీ మార్చాం. బికాస్ ఆఫ్ OH minus equal to normality of base కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద నార్మాలిటీ. మొలారిటీ నుంచి నార్మాలిటీ కన్వర్ట్ చేయాల్సిందే. ఎంత అన్నది 0.1 n, దట్ ఈస్ OH minus. దెన్ బేస్ కాబట్టి POH ఉంటుంది. POH is equal to minus log OH minus concentration. ఇప్పుడే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. OH minus concentration ఎంతది 0.1. that equal to minus log 10 power minus 1. That is POH. Minus log 10 power minus 1 means minus of minus plus 1 log 10. 1 into 1, 1. POH is 1. But what I am asking, నేను అడిగింది ఏంటన్నా, POH or pH? pH is equal to 14 minus POH. Then 14 minus POH is 1 equal to 13 is the right answer. ఆ బిట్కి నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే 13 is the right answer. మరోసారి బిట్ చూడన్నా. క్యాలిక్యులేట్ ద pH of 0.05 m barium hydroxide. Given compound is strong base. Strong base కాబట్టి first of all you can calculate the POH, not pH. ముందు POH ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. POH మెజర్ చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ ద OH మైనస్. ఎందుకు? POH మీన్స్ మైనస్ ఆఫ్ OH మైనస్.
OH minus concentration equal to familiar formula, normality of base. But in our problem in molarity ఇచ్చాను, molarity normality convert చేస్తే normality 0.1. So pOH equal to minus log OH minus 0.1, then pOH equal to 1, pH equal to 14 minus pOH 13 is the right answer. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద బిట్ తగ్గుతుంది, వెరీ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఈ పిహెచ్ మీదే రెండో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ యాసిడ్ అన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ కాంపౌండ్ ఈజ్ యాసిడ్. వెన్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ నువ్వు యాసిడ్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నావు నాన్న, నెట్ పిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు net pH, the after dilution pH equal to initial pH of acid plus log V2 by V1 and log V2 by V1. మరోసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. కన్సిడర్డ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ యాసిడ్, దాన్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. డైల్యూట్ చేయటం అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ వాటర్. వాట్ ఎవర్ ద pH when dilution, వాటర్ యాడ్ చేసిన pH ఏమవుతుందంటే, ఫార్ములా ఇస్ దేర్. ఆఫ్టర్ డైల్యూషన్ pH ఆఫ్ యాసిడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ pH ప్లస్ log V2 by V1. ఇది మీకు ప్రాబ్లమ్గా ఉంది, డిఫికల్ట్గా ఉందని ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తామా, ఇంకో థియరిటికల్ ఈజీగా గుర్తుండే కాన్సెప్ట్. బిఫోర్ డైల్యూషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ డైల్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ క్లారిఫై చేద్దాం నాన్న. బిఫోర్ డైల్యూషన్ చేయకముందు యాసిడ్ pH, బిఫోర్ డైల్యూషన్ యాసిడ్ pH ఈక్వల్ టు 3. బిఫోర్ డైల్యూషన్ యాసిడ్ pH ఈక్వల్ 3. డ్యూరింగ్ ద డైల్యూషన్ దాన్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నా. ఎన్ టైం డైల్యూట్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ బై 100 టైమ్స్. నన్ను ఎన్ని టైమ్స్ డైల్యూట్ చేశానంట, 100 టైమ్స్. డైల్యూట్ చేయకముందు pH 3, దాన్ని నేను 100 టైమ్స్ డైల్యూట్ చేశాను. వాట్ అబౌట్ ద నెట్ pH? Net pH during the dilution pH is increases. అంటే డైల్యూట్ చేయటం వల్ల pH ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డైల్యూషన్ చేయటం వల్ల pH increases. ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? యాజ్ log x. ఏంటన్నా? యాజ్ log x. డైల్యూట్ చేసింది x టైమ్స్ అయితే డైల్యూట్ బై x టైమ్స్, డైల్యూట్ చేస్తే pH is increases by ఏంటన్నా? pH is increases by log x. మళ్ళీ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు. సింపుల్ మీనింగ్, డైల్యూట్ చేస్తే pH ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నాను. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? యూ కెన్ డైల్యూట్ ద x టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తే pH ఇంక్రీజెస్ బై log x టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తే pH is increases by log x టైమ్స్. క్లియర్? రబ్ చేస్తున్నానని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడన్నా, ఇచ్చిన బిట్ ఏంటి? ఇనిషియల్గా pH 3, 100 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు. pH ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, 3 కంటే ఎక్కువ అవ్వాలి. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? log 100 అవుతుంది. log 100 మీన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే pH ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 2 టైమ్స్. pH is increases by 2 times అంటే net pH is equal to, what is the right answer? Net pH initial గా 3, 2 times increase అవుతుంది. net pH is 5 is the right answer. Like that. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ప్రాబ్లమాటిక్ ఫార్ములా అయితే ఇది, థియరిటికల్ బిట్ అయితే ఇది. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను అన్న. ఫర్ యాసిడ్, when dilution of acid, net pH is equal to initial pH plus log V2 by V1. That means in theoretical, before dilution initial pH 3, after dilution pH is increases. You can dilute చేసింది x టైమ్స్ అయితే pH is increases by log x times. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా, యాసిడ్ pH ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ద డైల్యూషన్. x టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తే log x టైమ్స్ pH ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, ఫర్ బేస్, ఒకవేళ అది బేస్ అనుకుందాం నాన్న. బేస్ అయితే ఫర్ బేస్ ఏమవ్వాలా? బిఫోర్ డైల్యూషన్ లేదా నెట్ pH ఫర్ బేస్ నెట్ pH is equal to initial pH minus log V2 by V1. నన్ను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఫర్ బేస్
డ్యూరింగ్ ద డైల్యూషన్ నెట్ pH ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ pH మైనస్ log V2/V1. దీన్ని థియరిటికల్గా అప్లై చేద్దామా? బేస్ని నువ్వు డైల్యూట్ చేస్తే డ్యూరింగ్ ద డైల్యూషన్ యూ డైల్యూట్ చేస్తే మనం డైల్యూట్ చేస్తే pH ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. డైల్యూట్ చేయడం వలన బేస్ యొక్క pH ఏమవుతుందంట? డిక్రీజ్ అవుతుంది. మన డౌట్ ఏంటంటే ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? అగైన్ సేమ్ ఎంత చెప్పిన సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఎక్స్ టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తే ఏంటన్నా మనం ఎంత డైల్యూట్ చేస్తున్నాం? ఎక్స్ టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తే డైల్యూటెడ్ pH ఈజ్ డిక్రీజెస్ బై log x times. And the pH is decreases by log x times. That is simple. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. ఫర్ బేస్ నెట్ pH ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ pH మైనస్ log V2/V1. థియరిటికల్గా దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాను. డ్యూరింగ్ ద డైల్యూషన్ pH ఆఫ్ బేస్ ఇస్ డిక్రీజెస్. x టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తే pH ఇస్ డిక్రీజెస్ బై log x టైమ్స్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దామా? దీనికి చెప్పిన కాన్సెప్ట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్న బేస్ యొక్క pH వాల్యూ, ఎందుకు మోర్ దెన్ 7 కాబట్టి pH వాల్యూ 8 నాన్న. నేను తీసుకున్న pH వాల్యూ 9. pH ఆఫ్ బేస్ ఇస్ 9. దీన్ని నేను 10 టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తున్నా. ఎన్ని టైమ్స్? 10 టైమ్స్. వాట్ అబౌట్ pH ఏమవ్వాలి? pH ఏమవుతుంది? బేస్ కాబట్టి డైల్యూట్ చేస్తే pH ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఎన్ని టైమ్స్ డైల్యూట్ చేశాను? 10 టైమ్స్. ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి? log x, log 10 వాల్యూ ఈజ్ 1. అంటే ఫైనల్ pH వాల్యూ 1 యూనిట్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. 9 నుంచి 1 యూనిట్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఫైనల్ pH ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ ఏమవుతుందన్నా? 8 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? ఈ రెండింటికి రిలేటెడ్ వన్ మోర్ బిట్ ఇంకొకటి ఇద్దాం నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్ నాన్న. అదేంటంట? యాసిడే. దాని యొక్క pH లెస్ దాన్ 7 ఉండగా pH ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. గుడ్. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. దీన్ని నేను 100 టైమ్స్ డైల్యూట్ చేస్తున్నా. ఇట్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ బై ఏంటట? 100 టైమ్స్. వాట్ అబౌట్ నెట్ pH అన్నాను. నెట్ pH వాల్యూ ఎంత అన్నాను? ఏమవుతుంది నాన్న? log 100 అవ్వాలి. log 100 into 2, 6 నుంచి 2 into 6 అవ్వాలి. అగైన్ 8 అన్నాం. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్ అన్నాం. యాసిడ్ pH ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 7. ఏంటన్నా యాసిడ్ pH ఎంత? లెస్ దాన్ 7. యూ కెన్ ఇన్ఫినిటివ్ డైల్యూషన్. నువ్వు 100 కాదు 1000 టైమ్స్ డైల్యూట్ చేసిన, 10,000 డైల్యూట్ చేసిన pH నెవర్ మోర్ దాన్ 7. యాసిడ్ యొక్క pH ఎప్పుడు కూడా 7 కంటే ఎక్కువ అవ్వదు. ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 7. దెన్ వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ బిట్? ఈ బిట్కి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద pH ఈజ్ between 6 to 7. Between 6 to 7 is the right answer. 8 is the wrong answer. ఎందుకు 2 యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా? నిజమే, 2 యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఏ యాసిడ్ కూడా 100 టైమ్స్ కానీ 1000 టైమ్స్ కానీ ఇన్ఫినిటివ్ డైల్యూట్ చేసినా కూడా, బకెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసినా కూడా ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్ అండ్ నెవర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బేస్. యాసిడ్ ఎప్పుడు కూడా బేస్గా మారదు. pH ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 7 ఉండాలి. కాబట్టి pH ఈజ్ రైట్ బిట్వీన్ 6 to 7 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ నాన్న. చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా అడిగినటువంటి బిట్. అది pH మీద ఉన్నటువంటి మెయిన్ టాపిక్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఫార్ములాస్, థియరీ బిట్స్. ఓకేనా? తరుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్న. వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి. అవి రేపటి క్లాస్లో కంటిన్యూ చేసి చూసాను. థ్యాంక్ యూ.